takulandirani mu nkhani zathu. Bungwe la Sadiki lapempha maiko wa mubungweri kuti azigwirizana kuti mderali mukhale umodzi komanso mtendere. Wapampando wa komiti ya nduna yoona zachitetezo a George Chaponda apereka pempholi pomwe amatsegulira msonkhano wa komitiyi m'boma la Salima. Austin Fukula ali ndi zambiri mu ripoti ili. Achaponda omwenso ndi nduna yoona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena ati ngakhale chigawo cha Sadiki chakhala chikuchita bwino polimbikitsa mtendere, nkofunika maikowa akhale odalirana kuti anthu mderali akhale otetezeka. Apa wapampando woona zachitetezo mu komiti ya nduna ya Sadikiyu wati zokambirana zomwe ali nazo ndi mwayi woti maikowa apeze njira zothanirana ndi mavuto monga zipolowe pandale, nkhondo ndi zina zomwe zili m'maiko ena monga Mozambiki, Madagascar komanso DRC. Mlembi wamkulu wa bungwe la Sadiki a Elias Mahosi ati nawo ali ndi chiyembekezo choti nduna za maikowa zikambirana mfundo zopindulira anthu m'chigawochi. Iwo ati Sadiki ndiyokhumudwa ndi mchitidwe wa mkangano omwe ukuchitika m'dziko la DRC omwe ukuphetsa anthu osalakwa. Koma Mahosi ayamikira mtsogoleri wakale wa dziko lino Dr. Joyce Banda pa ntchito yobweretsa bata m'dziko la Madagascar momwe mwakhala muli zipolowe sandale kamba kosamvana pa utsogoleri. Ndipo kudzera pa zokambirana m'dziko la Madagascar muchitika chisankho m'tsogolo muno. Pakadali pano dziko la Malawi lasayinirana mgwirizano wa Sadiki othandizira kuti nzika za maikowa ziziyenda mosavuta, kuchita malonda popanda chiletso, komanso kuti azikhala ndi chiphaso chokhalira m'maikowa cha masiku 90 mwa zina. Nduna yoona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena a George Chaponda ndi amene asayinira panganolo. Austin Fukula, MBC, Salima. Bungwe la European Union lati lavomereza thandizo la ndalama zokwana 143 million euros zopita ku dziko la Malawi kuti zithandizire ntchito zosiyanasiyana zachitukuko. Kazembe wa bungweli kuno ku Malawi Daniel Alist wanena izi pa msonkhano wa olemba nkhani mu mzinda wa Lilongwe pomwe amafotokoza za ulendo wa nthumwi zochokera ku maiko omwe ndi mamembala a bungwe la EU. Cholinga cha ulendowu ndi kufuna kuona momwe ntchito zachitukuko zomwe zimalandira thandizo kuchokera ku EU zikuyendera. Meklina Chirwa walemba ripoti ili. Polankhula pa msonkhanowu, Aristi anati ndalamazi zithandizira ntchito za ulimi, zopanga magetsi, maphunziro a sukulu za sekondari komanso ntchito za luso la manja. Iwo anati bungwe la EU lili ndi chikhulupiriro kuti thandizoli lisintha moyo wa anthu komanso kukweza chuma cha dziko lino. M'mawu ake, kazembe wa dziko la Ireland kuno ku Malawi Kate Brady anati ulendowu wathandiza nthumwizi kudziwa momwe ntchito za EU zikuyendera m'dziko muno. Ulendo uli ndi zolinga zosiyanasiyana monga kuona za ntchito za chitukuko za bungwe la EU kuno ku Malawi komanso kuphunzira Zachitika za kuno ku Malawi. Alendo analankhula ndi Malawi osiyanasiyana monga alimi, ana skulu, mafumu, apungwe a nyumba ya Malamulo komanso amabungwe ena ku Malawi kuno. Ndi kukhulupirira kuti ulendo upititsa patsogolo mbiri ya Malawi ndi kuthandizira ntchito ya mabungwe la EU. Nthumwizi zinayendera magulu alimi a ng'ombe za mkaka, anthu ogwira ntchito zachipatala komanso aphungu a ku nyumba ya Malamulo. Nthumwizi ndi zochokera m'maiko omwe ndi mamembala a bungweli, aphungu a ku nyumba ya Malamulo ndi akuluakulu ena. Meklina Chirwa, MBC, Lilongwe. Khoti lalikulu la apilo lavomereza pempho la boma loletsa kukhazikitsidwa kwa chigamulo cha khoti lalikulu lomwe linalamula kuti akuluakulu asanu a Malawi Defense Force awabwezeretse ku maudindo awo atawachotsa ndi kuwasamutsira kukagwira ntchito m'madepartment ena a boma. Polankhula ndi MBC, mkulu woona za malamulo Frank Mbeta wati boma linapempha khotilo kuti liyimitse kukhazikitsidwa kwa chigamulochi chifukwa
zikanakhala zovuta kuchitsatira popeza m'maudindo omwe akukhudzidwa muli kale anthu ena mogwirizana ndi momwe amayendesera maudindo a usilikali. Apa zikutanthauza kuti akuluakulu asanuwo sabwerera ku maudindo awo a usilikali panopa mpaka apilo yomwe boma lapereka imveke ndi kupereka chigamulo. Ambeta akufotokoza zambiri kwa mtolankhani wathu Mese Zamawa. Sikwambuyo boma linaganiza kuti majeno ena akwame apite akagwira ntchito makampani ena aboma, ndi majeno anapita ku koti kumene anakapempha onena kuti asachoke ku Malawi Defence Force, apite akhalibe konko ma office mwawo. Ndi ku high court anawalola kuti abwerere ku ntchito. Komano ife tinapempha kuti chigamulo chimenechi chitivuta kuchikwaniritsa chifukwa chonena kuti ku Malawi Defence Force kukhala ngati nthambi ya zachitetezo ya dziko lino. Nthawi imeneyo anawauza apita akagwira ntchito kwina, ndi kuti malo mwawomo munayikidwanso anthu ena kuti athe kugwira ntchito kuti nthambi imene idzigwira ntchito mmeneno imakhalira popanda magapo ena aliwonse. Ndi ku high court anatikanira kunoti ayi anthu amene wabwererebe, ndi tinabwera ku Supreme Court kudzapempha kunena kuti malingana ndi mmene nthambi ya chitetezo imagwirira ntchito pakhala povuta kuti majeno amenewa apitirize ntchito kumene koposa kumene boma linaganiza kuti apita akagwira ntchito. Ndiye Supreme Court of Appeal majaji 9 avomera chigamulo chimenecho kunena kuti majeno akhale kaye akuyembekezera mpaka na pamene apilo idzamalizidwe. Bungwe la Malawi Communications Regulatory Authority MACRA lalimbikitsa zokambirana pa malamulo oyendetsera chitetezo cha mauthenga ndi cholinga chofuna kumva maganizo aomwe akukhudzidwa asanamalize kupanga mtengo okhazikika omwe anthuwa akuyenera kumalipira akafuna kulembetsa ku bungweli. Mkulu woona za chitetezo cha data ku MACRA David Chiwoni wati ndalama zolembetserazi akufuna zizithandizira kuyang'anira bwino malamulo okhudza chitetezo cha mauthenga. Zambiri mulipoti ili lomwe walemba Glory Chinyanga. Lamulo la dziko la Malawi loteteza mauthenga la mchaka cha 2024 lomwe linayamba kugwira ntchito pa 3 Juni chaka chatha linakhazikitsidwa kuti liteteze zinsinsi za nzika komanso kuonetsetsa kuti mabungwe akutolera kusunga ndi kugwiritsa ntchito moyenera zinsinsi za nzika za dziko lino. Bungwe la Malawi Communications Regulatory Authority MACRA lomwe linasankhidwa kukhala bungwe loteteza mauthengawa lakhala likuchita misonkhano yodziwitsa anthu kulimbikitsa mabungwe aboma komanso omwe si aboma za malamulowa. Ndipo poyankhula pa msonkhano ku Lilongwe, Achiwoni anafotokoza kuti ndalama zomwe zikuperekedwa kuyambira 50,000 kwacha kwa bizinesi ang'onoang'ono mpaka 7 miliyoni kwacha kwa bizinesi akuluakulu zapangidwa kuti zithandizire kuyang'anira bwino ndi kukhazikitsa malamulo oteteza data. Apapa tikuyang'ana ma organizations onse omwe amagwiritsa ntchito personal data ya Malawi, ndiye the minimum fee ndi 50,000 pachaka. Tikuyang'ana makampani mabunga ang'ono timati SMEs, small and medium enterprises. Kinako the maximum ndi 7 million. Tikuyang'ana makampani ndi ma organizations akuluakulu ngati mabanki, ma insurance companies. Mmodzi mwa omwe anatenga nawo gawo pa msonkhanowu Akoleta Kayila kuchokera ku United General Insurance anaonetsa kufunika koteteza mauthenga maka a bizinesi omwe amagwira ntchito zachisisi za anthu. Iwo amafunanso kumvetsetsa momwe ndalama zomwe zikuperekedwazo zingagwiritsidwire ntchito m'magulu osiyanasiyana a bizinesi. Chimene ineyo ndi nacho chidwi kuti mina ndifusisise kuti ndimvesese ndi mmene fee structure yawo kuti pali ngati gap yaikulu from one level to the other level, pali ngati gap chachikulu. Ndiye tufuna timvesese pamene popo kuti maybe pali zifukwa zina zimene zoti timvesesere, but otherwise I think zili bwino. Kukambirana kumeneku ndi gawo limodzi la njira zina zomwe MACRA ikuchita pofuna kulimbikitsa lamulo loteteza mauthenga lomwe linakhazikitsidwa mchaka cha 2024.
Boma lati lapereka ndalama ku kampani ya Motor Angel kuti imalize ntchito yomanga doko la pachilumba cha Likoma yomwe inayima kuchokera mchaka cha 2024. Unduna wa zamtengatenga wati posachedwa apa kampani yomwe imamanga dokoli ibwereranso pamalowa ndi kuyamba ntchito yomaliza dokoli. Pakadali pano anthu okhala pa chilumbachi ati zomwe lachita boma zapereka chiyembekezo kwa omwe amadalira ulendo wa pamadzi. George Nkandawire wafika ndi ripoti. Ntchito yomanga dokoli inayamba mchaka cha 2018 ndipo inkayembekezeka kutha mchaka cha 2021. Zinthu pamalowa zakhala zikuyimayima ndipo posachedwa apa ntchito zomangamanga zinayimanso mchaka cha 2024 mpaka pano zomwe zakhala zikupereka nkhawa kwa anthu kuti malowa adzatha liti. Pano unduna wa zamtengatenga pansi pa boma latsopano alengeza kuti boma lapereka ndalama komwe akumanga dokoli a Motor Angel kuti amalize ntchitoyi. Malinga ndi undunawu ati ali ndi chiyembekezo kuti kontrakita layu apita msanga pa malo a ntchitowa. Polankhula ndi anthu, phungu wa nyumba ya malamulo wa derali yemwenso ndi wachiwiri kwa nduna za umoyo a Charles Chilambula ati ntchito yomaliza dokoli iyambiranso posachedwa apa. Ntchito yake imene inasala ikulu poti stima iziyamba kuyimapo ndi ntchito iyi anatisimikiza kuti ndi ya masabata awiri. So masabata awiri atati ayiyamba ntchito iyi mwezi uno osanathe kapena kumayambiro kwa August, tikhulupirira kuti August satha tikhala kuti stima yayamba kuyima ndipo ndi chisimikizo kuti August sapita ndithu mpaka titakhala kuti tikutsikira malo olongosoka kuno kulikoma. Bwana mkubwa bomali Abubakar Nkhoma wati doko latsopanoli lithandiza kuchepetsa ngozi komanso nthawi yokwerera ndi kutsika sitima makamaka ya Ilala imene imayima kutali kamba kosowa malo oyima. Ifeyo ngati ofisi ya DC tolisisa kuti zonse zomwe angatifunse contractor kuti tithandizirepo ifeyo tigwire mwachangu kuti ntchitoyi ithamange posachedwa apa kuti anthu ayambe kukwerera pa jete ya tsopano. Mmodzi mwa malonda pa chilumbachi a Jane Phiri ati kwa zaka zambiri anthu akhala kukumana ndi mavuto pokwera ndi kutsika sitima, choncho kumaliza ntchito yomanga dokoli kuchepetsa mavutowa. Dokoli mwa zina lidzathandiza kulimbikitsa maulendo apamadzi, ntchito za malonda, zokopa alendo ndi zina zambiri. George Nkandawire, MBC Likoma. Mukonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Tentonenso mitu yake. Bungwe la Sadiki lapempha maiko amubungweli kuti adzigwirizana kuti mderali mukhale umodzi komanso mtendere. Khoti lalikulu la apilo lavomereza pempho la boma loletsa kukhazikitsidwa kwa chigamulo cha khoti lalikulu kuti akuluakulu asanu a Malawi Defense Force awabwezeretse ku maudindo awo. Ndipo wailesi ya Radio 2 ikwanitsa zaka 29 kuchokera pomwe anayikhazikitsa mchaka cha 1997. Sankaweka mukafuna yenu pamputa ngopitani ku Eba House kulimbe ku Synthesis Agriculture ndi ukapeza pampu yanu kapena kungoimba foni pa nambala izi 089452220 kapena 099541143. Synthesis Agriculture, upama kwacha ndi ulime. Yebo magazi yanga ija maziwa ina yake kechepa. Tamvetsera ninu magazi amene mwangolemba kumene mayeso inu amene muli pa chuti kaya ndinu alimi tingoti tonse tabwera tikamati tsogolo ndi ililitu kutero inuyo mwafika kale kutsogoloko ofunika luka bloko kuphunzira luso la ntchito za manja za tekinoloji nkumapanga ndalama kuzera ku lusoli nkungodzilemba wekha ntchito kuthamanga iyi kumathamangaso iyi iwe zako phe. So pa nthawi ino ya chuti cha skulu bweranitu pa 3 August 2026 Sanweka Training Center Blantyre ya Lilongwe ndi Mzuzu. Maphunziro a 5 weeks omwe fees yake imayambira 150,000 kwacha. 4 months training kuyambira 550,000 kwacha. Mukakhala phe panoka ganizirani bwino mukapeza yankho timbireni Sanweka Training Center osalogeka. Takulandiranso mu nkhani zathu.
unduna wa zaumoyo wati uli ndi malingaliro ofuna kuonjezera chiwerengero cha anthu ogwira ntchito zachipatala polemba ntchito anthu ena atsopano. Nduna ya zaumoyo Amadalitso Waloyi ayankhula izi poyankha funso la phungu wa dera la Phalombe South Tione Henry yemwe anadandaula ndi kuchepa kwa chiwerengero cha anamwino mdziko muno. Zambiri mulipoti ili. Pempho loti boma lionjezerenso kugwira ntchito zaumoyo makamaka anamwino kapena azamba labwera pa nthawi imene chiwerengero cha amayi omwe amamwalira pa uchembere chili pa 381 pa 100,000 aliwonse, chomwe ndi chokwera kuyerekeza ndi imfa 140 pa ana obadwa 100,000 aliwonse omwe ndi masomphenya a dziko pofika chaka cha 2030. Nduna zaumoyo Amadalitso Waloyi yati boma lichita chothekera kuti chiwerengero cha anthu ogwira ntchito zaumoyo kuphatikizapo anamwino komanso azamba chikhale chochuluka. Pakadali panopa president athu avomereza kupereka ku maunduna angapo maweva including unduna wathu wa health komanso ukhondo kuti tithe kupanga recruit and mu plan yopanga recruit timayang'ana makada onse kuti ngati midwives kaya manesi maclinician madokotala malinga ndi kuti amalawi akufuna upangiro osiyana kuchokera kuzipatala kuja siku maternity kokha komanso madokotala ndi ena onse ofunikira kuti alembedwe and tikhala tikupanga madongosolo amene. Ndipo phungu wa dera la Phalombe South Tione Henry wapempha boma kuti liyike ndondomeko zoyenera zothandizira kuti anthu omwe ali ndi ukadaulo osiyanasiyana pa ntchito zaumoyo asamachoke mdziko muno kupita maiko aku Ulaya. Kwa wina aliyense moyo wake umayambira kwa nzamba, ndiye pamene moyo ukuyambira kwa nzamba titenge miyoyo ya nzamba ichasokhala yofunikira. Ndiye ineyo ngati namwino ndinenso nzamba amene ndili ndithu opposisidwa ngati nzamba koma ndine phungu wa nyumba ya malamulo ndithu pano kuyima kunena kuti boma litengepo gawo kuonetsetsa kuti azamba athu akusamalidwa kuno ku Malawi cholinga asathawe. Phungu wa dera la Phalombe South wapemphanso ndondomeko zabwino zomwe zingathandizire kuti boma lilembe ntchito azamba okwana 8,000 omwe ndi chiwerengero chomwe chikufunikira kuti ntchito za uchembere ziziyenda bwino. Trust Office, MBC, Lilongwe. Wailesi ya Radio 2 FM ikwanitsa zaka 29 kuchokera pomwe anayikhazikitsa mchaka cha 1997. Kwa zaka 29 Radio 2 FM yomwe ndi wailesi yoyamba ya FM mdziko muno yatulukula luso la mayimbidwe mdziko muno komanso nyimbo. Mwambo wokondwerera kuti Radio 2 FM yakwanitsa zaka 29 uchitika mawa ku Chichili Broadcasting House mu mzinda wa Blantyre. Malingana ndi mneneri wa bungwe la MBC Chisomo Mwamadi, chikondwererochi chikuonetsa kudzipereka kwa wailesi popitiriza kuphunzitsa, kuziwitsa komanso kusangalatsa Amalawi. Victoria Solijala anayankhula ndi Chisomo Mwamadi. Zonadi ndifosangala kuti Radio 2 FM yakwanitsa zaka 29 pa 17 July pano. Ni tsiku lalikulu kwambiri mu banja la MBC. Ndifokondwa kuti 29 years takhala ndithu tikuphunzitsa Amalawi, kusangalatsa Amalawi, komanso kudziwitsa zinthu zosiyana-siyana. Kuyambira nthawi imene inayamba inali ndithu wailesi imene akugwedeza anthu ambiri mdziko muno ipitirizabe kugwedeza. Ndiye ndifokondwa kwambiri kuti tayesetsa kusangalatsa Amalawi, kuphunzitsa komanso kudziwitsa mzaka zambiri zokwana 29. Radio 2 imasiyana kwambiri ndi wailesi ena onse. Choyamba chifukwa cha mmene machitira zinthu zathu, pa Chingerezi timati professionalism, amene amalutsa mawu athu ndi ophunzira bwino, odziwa bwino, amapangitsa kuti anthu amene akumvera aja amve kuti ayi tikumvera di wailesi yeniyeni. Komanso mmene timachitira pophunzitsapo, podziwitsapo ndi zina zoterozo zimakhala zosiyanitsa kwambiri ndi wailesi ena onse. Komanso mukakumbukira bwinobwino cholinga chathu kwenikweni timapanga target achinyamata amene amakonda masewero, amene amakonda za nyimbo timapereka nkhani ndithu zosiyana-siyana. So tikangana ndi mmene timachitiramo zimene zimatipangitsa kuti Radio 2 ikhale yosiyana ndi wailesi iliyonse m'Malawi muno. Chifukwa timanena kuti it's the finest FM. Tikondwa kwambiri pa 17 July pena paliponse m'banja la MBC timakhala osangala chifukwa timakumbukira zimene Radio 2 yakhala ikuchita. Ndiye kukhala ndithu mawu amene munamvapo kale, mawu ena atsopano, achina Felix Pachani akhala ali pa wailesi, achina Tina Chitaukali, achina Francis Kapili, achina Takondo Mfune amene anatisangalatsa kalero mukhala mukuamva, enanso amene akugwira ntchito pano mukhala mukuamva. Komanso tikhala ndi chisangalalo ndithu pang'ono kuti tikondwe 29 years ndi zambiri. Masanawo wake wa pa 17 zakhala ndi kukondwa ndithu onse
presenters aku Radio 2 FM. Mawa akhale ndithu tcheru pa wireless yawo tili ndi adindo apempha boma kuti lilimbikitse ufulu wa amayi ndi ana pamene anthu mazana akupitirira kufika mdziko muno kuchokera mdziko la South Africa komwe akuthawa za mtopola kuti moyo wawo ubwerere mchimake. Pakadali pano boma lathandiza anthu oposa 40,000 kubwerera kuno kumudzi. Charles Chindongo walemba ripoti ili lomwe akuwerenga Norbert Jameson. Tamandani Chikuni ochokera mboma la Lilongwe akuti sakanachitira mwina koma kusiyana ndi mwamuna wake mdziko la South Africa kubwerera kumudzi kuti ateteze moyo wake komanso wa mwana wake mu dziko limene akuchitira za mtopola nzika za mayiko ena. Tamandani yemwe ali ndi zaka zoposa 20 akuthokozanso boma kamba kuchita machawi kupulumutsa nzika zake ku nkhanzazi. Ngakhale Tamandani akuti ndokondwa kuti wabwerako ndi moyo, iye wapemphabe boma kuti limuthandize pamodzi ndi ena onse akubwera kuchokera ku South Africa ndi mwayi wa ngongole kuti miyoyo yawo ibwerere mchimake. Ababa ngati wanthu ngati feyo ifoza kuti ngati tinavomerezo choka kuno kupita ku South Africa sinzo kuti tinali ndizovuta tinaona kuti moyo wathu sumayenda bwino. Mwina boma litithandiza ndi ndalama ina yake yoti mwina tiyambire business ka lingotipatsa ndalama zikayika ya ngongole kuti tizibweze pang'ono kusanaso kuti tizingokhala ndi kuti mwina tikozaso yamba somakhalidwe osakhala bwino kutengera kuti tiziganizira somoyo umene timakhala ku South Africa kuti timathawa nkhondo umene ujarabwera kunonso palibe chimene chikuchitika ndiye bora sitidakakhala komwe kuja as long as tilakhala zoti tili ndi china chake kuno kunde kuti tikhala bwino tikaganizidwa kathu kakhala kabwino. Caleb Ng'ombo ni mkulu wa bungwe la People Saving Girls at Risk ndipo nayenso akuthirirapo ndemanga. Nkhawa yathu kwambiri ndionena kuti kubweretsa anthu kokhasi kokwanira. Boma likwena likhale ndi ndondomeko zabwino zothandiza mmene anthu amenewa angakhazikikire bwinobwino mwadongosolo m'madera mwawo makamaka kwa azimayi ndi wana. Anthu ambiri ndoti mmene akubweramu avutitsidwa mwina munjira zambirimbiri, ena ndioti anachita kuzembetsedwa, ena ndionena kuti akhala pa chiopsezo chija choti mwina ena kutheka anagwiriridwako, ena anagonedwako mokakamizidwa, anawo ande kuti masukulu awo atanasokonekera. Sono pamene tikupempha boma kwambiri kunena kuti likhazike ndondomeko zabwino zoonetsetsa kunena kuti anthu amenewa akukhazikika bwinobwino. Poyankhula kumayambiriro, mlembi wamkulu wa Malawi Red Cross Society Chifundo Master Kalulu anauza MBC kuti bungwe lake layika padera 700 million kwacha kuti zithandize kubwezeretsa miyoyo ya anthuwa mchimake. Ife tikunena kuti pakufunikabe kuchita zambiri, tisangowalandira ndikuwasiya kuno, tiye talondole m'maderamu ndikuwathandizanso kuti abwerere, at least abwerere ku moyo wawo wakale. Ife ngati bungwe la Red Cross mogwirizana ndi abale athu ena ngati International Federation of the Red Cross tapeza kale ndalama zokwanira 700 million zimene tiyatsatire m'maderamu kuwathandiza kuti tiapatse mwina atha kuyamba ma business ting'ono ndi zinthu zina ndi cholinga choti at least moyo asaumve kuwawa. Mlembi wamkulu wa boma a Justin Saidi atsimikiza kuti boma lathandiza anthu oposa 40,000 kubwerera kumudzi ndipo aulula kuti boma likugwira ntchito ndi adindo osiyanasiyana kuti achepetse chiwerengero cha Malawi amene akupita kukagwira ntchito m'mayiko osiyanasiyana kuphatikizapo South Africa osatsatira ndondomeko. Pakadali pano mayiko a mu Africa kuphatikizapo Malawi, Nigeria, Zimbabwe komanso Zambia akuchotsa nzika zawo mdziko la South Africa kutsatira za mtopola zomwe zikuchitika mdzikolo. Ndi nkhani imeneyo tafika pa mapeto pa nkhani zathu madzulo ano, koma tisanasiyane nayi nsometo yake. Bungwe la Sadiki lapempha mayiko a mubungweli kuti adzigwirizana kuti mderali mukhale umodzi komanso mtendere. Khoti lalikulu la apilo lavomereza pempho la boma loletsa kukhazikitsidwa kwa chigamulo cha khoti lalikulu kuti akuluakulu asanu a Malawi Defense Force awabwezeretse ku maudindo awo. Ndipo wailesi ya Radio 2 ikwanitsa zaka 29 kuchokera pomwe anayikhazikitsa mchaka cha 1997.
pezani nkhani izi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Aida Chiwaya ndi mzangayu Linley Mponda. Usiku wabwino. Takulandirani yafikaso nthawi chatumo pasani za nyengo. Kuna zizira kwambiri lero mawa madera ena monga kunyika kubwala ndege laka muzuko komanso kuchiretse ndi mlingo kwa na 6, kumulanje ndi mlingo kwa na 8, kuna ziziraso kuphalombe ndi mlingo kwa na 9. Tikuyembekezera nyengo yopanda mitambo yozizira komanso yachifunga usiku uno komanso mawa masana tikuyembekezera nyengo ya mitambo yapatali yofunda komanso ya mphepo yomwe izaomba nthawi zina. Mphepo yamwera ikupitirira kuomba pa nyanja zathu chonchaso dzindena tonse tupemphedwa kakhala osamala. Izi zili chonjika mpaka mphepo zomwe zikuchokera nyanja njera ya India kumwera chakumvuma kumatipeza mdziko lathu lino. Kotero kuti usiku uno tiyembekezere nyengo yopanda mitambo yozizira komanso yachifunga makamaka muzigwa kupitirira. Mawa tiyembekezere nyengo yozizira kwambiri madera ambiri andziko lathu lino monga kulilongwe ndi madera ena ozungulira ndi mlingo kwa na 6, kunzimba ndi mlingo kwa na 8, kuzaziziraso kublandera komanso madera ena ozizira ndi mlingo kwa na 10. Mawa tiyembekezere nyengo yopanda mitambo yozizira komanso yachifunga makamaka muzigwa kupitirira. Mawa masana kuzatentha madera ena andziko lathu lino monga kunsanje ndi kwa Nkabu ndi mlingo kwa na 28, 27 kumangochi komanso kumonkibe, kuzafundirapo madera ambiri andziko lathu lino monga kunzuzu ndi mlingo kwa na 23. Masana mawa tiyembekezere nyengo ya mitambo yapatali komanso yofunda madera ambiri andziko lathu lino komanso tiyembekezere nyengo ya mphepo yomwe izaomba madera ena achigawo chakumwera pakati komanso kumpoto. Masana omweyo kuzakhala nyengo ya changululu madera ambiri andziko lathu lino. Mkucha tiyembekezere nyengo ya mitambo yapatali komanso yofunda kupitirira madera ambiri andziko lathu lino komanso usiku tiyembekezere nyengo zizira madera ambiri andziko lathu lino monga kumponera ndi mlingo kwa na 10, kwa Msundwe 14 komanso ku Fatima ndi mlingo kwa na 16. Za nyengo ndi zomwezi mukhale ndi usiku opambana. From 11 June to 19 July, everything can wait. The FIFA World Cup 2026. Catch all 104 matches on 4 dedicated channels. Only on DSTV. Into a major wildfire crisis. Authorities say that 139 vegetation fires have been reported since Tuesday this week. Firefighters have extinguished 120 of the fires, but 19 are still burning across 10 provinces. Military aircraft have been deployed to drop water on the hardest hit areas. So far, 1 person has been killed and another seriously injured. Well, the severe heat wave has triggered widespread power outages in several provinces due to a high demand for electricity. Well, the latest fires are the newest in a series of increasingly destructive wildfire seasons linked to prolonged drought and rising temperatures. Now, in recent years, Algeria has witnessed catastrophic wildfires that have killed dozens of people, prompting the government to introduce tougher penalties of up to 30 years in prison for those found guilty of deliberately starting fires. Let's hear from some of those affected. The winds picked up around 1 in the afternoon in the Ajisa area. At about 1:30 p.m., the flames spread to our sector under the effect of very strong winds. Local residents came to help us put out the fire, but the motorbikes were burned. You can see the damage. It's a disaster. God spared us. There, you can see my uncle's sheep. Poor man. It's all he owns in his life. It's his job. He's a farmer and he lives here.
Algeria is experiencing numerous fires in many wilayas across the country, particularly between the center and the east, and for the past 2 days also in the west. There are on average between 120 and 130 fires per day, affecting forests, scrapland, brushwood, and even agricultural crops, as well as palm groves. Just how common are wildfires in Algeria and across the African continent, and why are they on the rise? Well, I spoke to Dr. Abubakar Salih Babika from the World Met Organization for more insights. For Algeria, they are regular features of the summer. So during the period from June to August, this is the summer, and Algeria has a Mediterranean, in the north has a Mediterranean climate with hot, dry summer. So the forest fire episode of extreme heat, they happen every year. But what has changed is the scale and the intensity of those episodes of heat waves and wildfire. So, for example, recently or during this wildfire episode, the Civil Protection Agency responded to 140 episode of wildfire, and in 2021. There was 1,600 incidents of fire outbreaks that affected about 100,000 hectares across 21 provinces. It sounds like it's becoming more severe over the last couple of years. What more can you tell us about this? Because these are phenomena we usually see in Europe, in America as well. Yes, definitely. In the last years, we have seen an increase in the frequency and intensity of severe weather events generally. Heat wave, for example, the last month we have seen a heat wave that affected Europe. In 2024, for example, there was a heat wave affected Mali where the temperature reached about 48 degrees Celsius. Morocco was also affected by a similar heat wave where temperature reached about 48 degrees Celsius. So there became a pattern of increase in the frequency and intensity of extreme event worldwide. We have seen it in Africa, we have seen it in Europe, and we have seen it also in other regions. How possible is it to reduce the impact of heat waves and wildfires? Well, first, the key word really, what we say is preparation. So national institutions really need to work very closely with the meteorological authority, especially during the summer season, because for heat waves, they usually happen during the summer season, and they turn into wildfire because of two key ingredients. The dryness, because there is no rainfall during this time period, the dry seasons, and then the heat. Meanwhile, still in Algeria, at least 11 people were killed and 19 others injured at an orphanage in Mohammedia. This is a suburb in the country's capital, Algiers. Civil defense officials say they have yet to identify the victims. 5 people with disabilities were evacuated to safety. Prime Minister Sifi Grieb visited survivors at the Zeralda Burns Hospital and Mustafa Pasha University Hospital, where the injured continue to receive treatment for burns, smoke inhalation, and shock. Okay. Well, for an update on this devastating event, let's now bring in Alex Wright, a journalist from BBC Monitoring who covers North Africa and the Middle East. Alex, thanks for joining us on the program. What more can you tell us about the fire and the victims? So what we know at this moment is that there are at least 11 people killed and 19 injured, and that this fire broke out early this morning at an orphanage in the eastern suburbs of Algiers. Some of the